So, good afternoon, one and all. Good afternoon. Good afternoon. So, today we will discuss about one of the important topic, discrete memoryless channels and binary symmetric channels. When I compared with the last 3 days, the absentees are more. So many members are absent for the classes. Why? Hmm? You can't understand the concepts when you are absent. Okay, shall I start this lesson today? Shall I share my screen to you? I'm sharing my screen. My voice is clear to you, audible to you. Yes, ma'am. Okay, start just now. So today we will discuss about that discrete memoryless channels. Please. So discrete memoryless channels. Here, discrete signal is transmitted, or information or symbol that is transmitted at the output of the receiver. Again, here we can receive discrete data. Okay. So here in discrete memoryless channels, the present output is depending upon present input only. Here I define that one. Discrete memoryless channels. Input and output parameters are used in discrete form, and present output is depending upon current input. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నామో దానికి కరస్పాండింగ్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట మెమరీ ఛానల్స్. ద ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రీవియస్ వన్ అండ్ కరెంట్ వన్ అని వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ వన్ ఉన్నది అంటే ఏంటి, దట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ అనేసి. అలా కాదు ఇది డిస్క్రీట్ మెమరీలెస్ ఛానల్. ద ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ఓన్లీ కరెంట్ ఇన్పుట్ ఎట్ దట్ పొజిషన్లో, ఎట్ దట్ టైమ్ ఏదైతే మనకి ఇన్పుట్గా ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అన్ డిస్క్రీట్ memoryless channels. Okay, please note down the definition. The discrete memoryless channels has input X in a discrete memoryless channel has input. Here X represents input
and y represents output, and both x and y are the random variables, and x and y are the random variables. Random variables. Random variables. And the channel is discrete. The channel is discrete. X and y are discrete. Y are discrete. Okay. The channel is called memoryless. The channel is called memoryless when the current output depends only on current input. Current output, current output depends on current input. Okay, these are the definition for discrete memoryless channel. Okay, Nama? Then next, another important one. Right. The transition probabilities of the channel can be represented by a matrix as follows. Please note. The transition probabilities of the channel. The transition probabilities of the channel can be represented by a matrix as follows. Transition probabilities of the channel. Transition probabilities. Please note. Children, first here you can observe that P equal to, that can be denoted by P equal to matrix. So here P of y1 by here x1 is the one, and P of y2 by x1 and like this, and P of ym divided by x1. Okay, what is this meaning of this one? మేడం ఎలా చేయమంటున్నారు మేడం? Okay, okay. What is meaning of this one?
So this is the transition probabilities of the channel. Here we understand, first here we can analyze this first row of this matrix, the first component and first parameter here, P of y1 by x1. That means x1 is an transmitted and y1 is an output. Okay, then when x1 is transmitted, the y2 is the another output. Like one, here x1 is transmitted, so ym is the output. Output when the x1 is transmitted here. Okay, similar way here also we can write here second row, P of y1, output is y1 when x2 is transmitted. Here the input is x2. అప్పుడు అవుట్పుట్గా y1 వస్తుంది, the probability of occurrence y1 when x2 is transmitted. Similarly here also P of y2 when x2 is transmitted. Okay, similar way here also P of ym when x2 is transmitted. That means x2 is the input, so y1 y2 y3 y4 or ym are the outputs. When x1 transmit అయినప్పుడు these are the possible. Similar way here like this, like that. Here last one, these are the conditional probabilities, the probability of here y1 is the output when here xn is the transmitted signal. Similar way P of y2 is the output when xn is the transmitted signal. Discrete data, P of ym when the input is a xn. So this is a transition probabilities of channel. Transition probabilities of channel. సో మనకు ఇదనమాట, ఒక x1 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము, కానీ మనకి అక్కడ కరస్పాండింగ్ y1 రావచ్చు, y2 రావచ్చు, y3 రావచ్చు, లైక్ దట్ అనమాట. అలాగా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. లైక్ సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్ matrix, right? The above matrix has the size of n by n. Here the size is n into m. Okay, n rows and m columns. It is called channel matrix or probability transition matrix. Channel, this matrix is called channel matrix. The terminology also very important. Channel matrix or probability transition matrix. Probability transition matrix. Transition matrix. Okay. Note చేసుకున్నారమ్మా? My screen is visible to you. All of you please note down. ఏమ్మా నోట్ చేసుకుంటున్నారా అందరూను? Please respond. Please respond. Okay. Okay. Next. So here we can
write like this: probability of y1 by x1 plus probability of y2 by x1 and until probability of ym by x1. These are the all possibilities when x1 is transmitted, that is equal to 1. Here we can write sigma j equal to 1 to m 1 to m, and so probability of yj by x1 equal to 1. సేమ్ ఈ ఈక్వేషన్ నేను సమ్మేషన్ యూజ్ చేసి నోట్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అ డిస్క్రీట్ మెమరీలెస్ ఛానల్. డిస్క్రీట్ మెమరీలెస్ ఛానల్ గురించి రాయమంటే హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? దెన్ యు గో ఫర్ అనదర్ వన్. Next one is, please remember, binary communication channel. Next one is a binary communication channel. Binary communication channel. Okay. So in binary communication channel, generally here if two are there, here x0 is an input and x1 is an output. Both are two are inputs. So x0 with probability of occurrence is p of x0. For this one, the probability of x1 is indicates p of x1. Here we can transmit the output is an y0. The probability of this one indicates that the probability of y0 here when x0 is transmitted. Okay, we can represent graphically. Again here x1 is transmitted, the output is y1 with the probability of occurrence here. So y1 by when x1 is transmitted. Okay, then here we can represent another one also. If x0 is transmitted, y1 also present with the probability. Here we can write this one is p of output is y1 when the input is x0. ఈ ఆర్మ్ ఇది ఈ లైన్ ఇండికేట్స్ ఏంటి, y1 అవుట్పుట్గా వచ్చింది, ఇన్పుట్ ఏంటి x0, అందుకని ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ y1 when x0 is transmitted. Similar way here also we can represent this one. డ్రా చేయండి అమ్మా, మీరు నీట్గా డ్రా చేయండి.
represent this. So we can represent this one is P of P of y naught. Output is y naught when x1 is transmitted. So whatever here matrices form represented graphically represented for only two inputs and two outputs. So 2 by 2 matrix like that. So here we can write here P y naught. So probability of output. So here P y naught. Probability of occurrence P y naught equal to this is equal to P of output y naught by x naught on the x naught question and P of x naught plus P of y naught when x1 is transmitted and P of x1. Okay, మనకి possibilities here we can observe that output P of y naught is the probability of occurrence of y naught. So y naught వచ్చినప్పుడు ఏమేం పాసిబిలిటీస్ సో మనకు 2 టైమ్స్ వస్తుంది x నాట్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ y నాట్ వస్తుంది x1 ఆల్సో ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు y నాట్ వస్తుంది హియర్ బోత్ ద కేసెస్ హియర్ we can consider okay. So similar way here we can write P of y1 please note and P of y1 మీరే రాయాలి P of y1 రాసి నాకు చెప్పండి P of y1 equal to చెప్పండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఎనీబడి ప్లీజ్ ఎబో ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని P of y1 కూడా రాయండి అమ్మా ఈక్వేషన్ ఏంటో చెప్పండి చూసి P of y1 by x1 P of x1 plus P of y1 by x0 P of x0 okay. So please know write that one P of y1 when x1 is transmitted. Please mute your phone amma. And P of x1 plus P of y1 by x0 when P of x0. Now the above two equations are right in matrices form. Here we can write that in matrices form. So here we can write this is in matrices form P of y naught P of y1 are the outputs. What are the inputs? These are the outputs. What are the inputs? Here P of x0 and P of x1 into rows. Here we can form P of y0 by x0 P of second
component P of P of y naught by x1, P of y naught, so y naught by x1, P of y1 by x1. So this is the matrix form. Here this is 1. Okay, so here we can do this is x0 when x0 is transmitted. So are you understand how we write like this? Please respond. Emma, ఒక 2 ఇన్పుట్ అండ్ 2 అవుట్పుట్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ కనుక తీసుకుంటే ఎలా మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్ చేయాలా అనేది తెలిసిందా? ఎలా అవుట్పుట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఎలా రాయాలో తెలిసిందా? హలో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. రెస్పాండ్ అమ్మ. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఇవి చాలా సింపుల్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమ్మా. దెన్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టాపిక్ చెప్పాను కదా, బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అని చెప్పాను కదా. డెఫినేషన్ రాస్తాను. డెఫినేషన్: ద బైనరీ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఈజ్ said to be symmetric. Please note down. The binary communication channel is said to be symmetric if the probability of y naught by x naught equal to probability of y1 by x1, y1 by x1, that are equal to p, that are equal to p. Such a channel is called as binary symmetric channel. Binary symmetric channel. So for this case here we can represent graphically. ఇక్కడ మీరు ఈ ఈక్వేషన్ చూడంగానే తెలుస్తుంది. ఇది x0 అండ్ x1 ఎన్ని పారామీటర్స్? 2 ఉన్నాయి. అంటే ఇన్పుట్ 2 పారామీటర్స్. y0, y1 అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి? సో మనకి అగైన్ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అవుట్పుట్ అగైన్ హియర్ మీరు వెంటనే రాసేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ x0 is one input, x1 is the another input. So for x1 is transmitted, the output is y0. Okay, with probability అనేది p of y0 by x0 డైరెక్ట్. అదే x1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు సో అవుట్పుట్ ఈజ్ y1 with probability p of y1 by x1. These values are equal అంటే p, ఇక్కడ p. So here and another one here, this indicates that p of y0 by x1 ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది ఎంత మనకి టోటల్ p is equal to 1 కదా. p is equal to 1. టోటల్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాబబిలిటీ వచ్చేటప్పటికి p of y0 by x0 is equal to p అయినప్పుడు p of y0 by x1 ఏమవుతుంది? 1 minus p అవుతుంది. Here we can indicate that this is a 1 minus p. ఓకే, అంటే ఇంకో చెప్తాను హియర్. సో హియర్ 1 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది ఫర్ దిస్ ఛానల్? p of y0 by x0 plus possibilities of that one.
So P of y naught by x1 అవునా, this is equal to 1 అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ a P. ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ P అవుతుంది. ఎందుకంటే P ఆఫ్ y నాట్ బై x నాట్ అనేది ఏంటి? P అని అన్నాం కాబట్టి, ఈక్వల్ అన్నాం కాబట్టి. ఓకేనా అమ్మా, అర్థమైందా ఇది? సో అగైన్ Yes, హియర్ దీన్ని ఏమంటారంటే P ఆఫ్ y1 when x0 is transmitted. x0 is transmitted. Again, this is also 1 minus P. So this type of channel is called binary symmetric channel. This is a binary symmetric channel. Are you understand? ఏమో ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా రాసుకోవాలో, అవుట్పుట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ దట్ పారామీటర్ ఎలా రాసుకోవాలో ఏంటో అనేది కొంచెం క్లియర్గా అర్థమైందా? yes, ma'am. ఓకే, Yes, ma'am. ఓకేనా. గర్ల్స్ సైడ్ నుంచి Yes, ma'am. ఓకే, షల్ ఐ గివ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ టు యూ? చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా? ఏమో ఒక ప్రాబ్లం ఏమన్నా? ఇది మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో రాయాలనుకోండి, ఎబోవ్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూడండి, దాన్ని మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో పెట్టండి. P ఆఫ్ y నాట్, P ఆఫ్ y1 ఈక్వల్ టు P ఆఫ్ x0, P ఆఫ్ x1. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి? P 1 మైనస్ P, ఇక్కడ 1 మైనస్ P, P. దిస్ ఈజ్ అ సిమెట్రిక్ ఛానల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 related to this one. Please note down. Consider the binary symmetric channel. Consider the binary symmetric channel shown in figure. That is shown in figure. X1 is the one input. X2 is the another input. Here y1, y2. This value is 1 minus alpha. Here also this is an 1 minus alpha. Both are equal. Therefore, this is equal to alpha. Here this is an alpha. Then calculate, this is a given form. Then calculate h of x, h of y, and h of y by x, and mutual information I of x comma y, x comma y. Okay, Emma, please, are you understand this problem? అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీకు ఇది ఛానల్ ఇచ్చారు, బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్. How to find out h of x, h of y,
h of y by x and mutual information. Okay. So here another information also given to you. P of x1 equal to P of x2 equal to 1 minus P. Okay. Please calculate or determine h of x, entropy of input, entropy of output, and the conditional entropy, and mutual information. First, we have to write the equations. In this one, ఏమేమి ఇచ్చారు first రాసుకోండి. What are the data is given in this one? P of y1 by x1 ఎంత చెప్పాలి. Please respond. P of y1 by x1 is equal to, respond అవ్వనమ్మా. P of y1 1 minus alpha. 1 minus alpha. Very good. P of y1 is output by x2 ఎంత x2 is equal to alpha. Similar way, P of y2 by x1 equal to alpha. P of y2 by x2 equal to alpha. Sorry, 1 minus alpha. Okay. Then, what is formula for h of x? H of x formula ఏంటి చెప్పాలి. Yesterday, previous class, we are discussed about this. H of x sigma I is equal to ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇన్పుట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి 1 to n 4 5 10 2 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్పుట్స్ మనకి I is equal to 1 to 2 ఇన్పుట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 వేసుకోవాలి. సిగ్మా I is equal to 1 to 2. ఫార్ములా P of ఇన్పుటే కదా, P of xi log 2 of 1 by P of xi. ఏమా ఇదేనా ఫార్ములా ఫర్ ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేషన్? ఇవన్నీ మీకు నోటెడ్గా వచ్చేసాయి. దెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఎక్స్పాన్షన్ I is equal to అవసరం లేదు కదా, ఇంకా I is equal to రాయడం ఎందుకు, 2 కదా, డైరెక్ట్గా రాస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the probability of here x1 into log 2 of 1 by P x1 plus P of x2 log 2 of 1 by P of x2 equal to, what is P of x1? P of x1 from girls చెప్పండమ్మా. P of very good. P
log 2 1 by p ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత 1 మైనస్ p log 2 1 by 1 minus p. Okay, so this is h of x. Emma? Then మీరు h of y క్యాల్కులేట్ చేయండి. This is h of x, h of y క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఇవి వస్తే నేను నీకు న్యూమరికల్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం అవుపిస్తాను. సో h of y క్యాల్కులేట్ చేయండి. చేశారా? హెచ్ ఆఫ్ వై చేశారా? హెచ్ ఆఫ్ వైకి ఫార్ములా చెప్పండి చాలు. ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు కదా. హెచ్ ఆఫ్ వైకి ఫార్ములా ఏంటి? సిగ్మా జే ఈక్వల్ టు ఎన్ని అవుట్పుట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 4 1 to 3 2 జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 3 4 2 కదా. సిగ్మా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 2 పి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో పి ఆఫ్ వైజే log 2 of 1 by p of yj. చేయాలి. సో సిగ్మా j equal to 1 to 2 only p of yj into log 2 of 1 by p of yj. Okay, here again we can expand this one. Expansion. So p of y1 log 2 1 by p of y1 plus p of y2 log 2 1 by p of y2. Okay, what is the p of y1? p of y1, p of y1 is ఎంత? p of y1 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా. p of y1 ముందు చూడండి. ఇక్కడ క్లియర్గా రాసి p of y1 by x1 into p of x1 plus p of y1 by x0 into p of x0. How to calculate that one first? There is a possibility for getting out here, right? So చూడండి, p
P of y1 equal to P of y1 ఎప్పుడు వస్తుంది P of y1 x1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు probability of x1, these are the standard formulas. P of y1 when x2 is transmitted and probability of x2. Okay, so what is the P of y1 by x1? 1 minus alpha. What is P of x1? That is P plus P of y1 by x2. Entama P of y1 by x2 is an alpha. P of x2 is 1 minus P. Okay, this is a P of y1. అర్థమైందని ఎలా రాశాను? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. A9? Yes, ma'am. A9 అర్థమైంది. అర్థమైందిగా. సిమిలర్లీ హియర్ వీ కెన్ రైట్ P of y2 also. రాసి then we can substitute these into above equation. Okay, P of y2 by x2 into P of x2 plus P of x2 by y2 by x1 P of x1. ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Then you will get what P of y2 x2 1 minus alpha. P of x2 ఎంత 1 minus P and plus P of y2 by x1 alpha. P of x1 P. Okay, ఇది అలా రాసి above equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. Okay, like that here we can calculate or we can determine the values P of y1 and P of y2. Then we can substitute that. First you have to write the formulas. Here we can remember what is h of x, what is h of y, what is h of y by x, what is mutual information. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ చేసుకుని రండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ అంత చేసి ఆ ఈక్వేషన్లో పెట్టాలి అంటే లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, కష్టం అవుతుంది కదా నాకు. అందుకని మీకు ఎలా చేయాలో తెలిసింది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ చేసుకుని రండి. అర్థమవుతుందా ఏమా? లేకపోతే ఎంత పెద్ద ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా కలిపి ఒక ఎక్స్ అనో లేకపోతే ఏదో ఎబ్రివేషన్ ఫామ్ ఇచ్చుకును let us assume this value denoted as a a ano like that అలా ఇచ్చుకుని హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? అంటే ఏంటంటే దీన్ని అంతా కలుపుకొని ఏం చేస్తారంటే ఆ పెద్ద ఈక్వేషన్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ మే బీ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకోండి, దిస్ మే బీ ఈక్వల్ టు బి అనుకోండి. సో మీకు P of y1 అనేటప్పటికి ఇగో ఇది ఏ సబ్స్టిట్యూట్, ఏ అని రాయండి. ఏ అంటే దిస్ వాల్యూ అన్నట్టు, బి అంటే దిస్ అని. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు సింప్లిఫైడ్ వెర్షన్లో వస్తుంది ఈక్వేషన్. అప్పుడు దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ అంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అన్నీ నేర్చుకుని వస్తారా, చేసుకుని వస్తారా ఏమా? ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? Now, shall I stop here? Today's class? Emma? Yes, ma'am. సో చూడండి చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? 1 o'clock తీసుకున్నా 3 o'clock తీసుకున్నా చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతారు.
అవుతున్నారు. మీరు ఫాలో కాకపోతే ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా, మీకు అర్థం కాదు ఫర్దర్గా. ఎందుకంటే మీరు సోర్స్ ఎన్కోడింగ్ అవన్నీ డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రాబబిలిటీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా ఏమి రాదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రాబబిలిటీస్. మీరు ఆబ్సెంట్ అయితే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ అన్నీ ఈజీగా ఉంటాయి. చెప్పండి, క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రజెంట్ అయ్యానా దుర్గప్రసాద్? సరే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్కి అందరూ ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అయ్యేటట్టు చూడండి, ఆబ్సెంటీస్ తక్కువ ఉండేటట్లు చూడండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.